Так, всем привет, с вами Дед. Смотрим новиночку. Вчерашнюю, позавчерашнюю. Что-то комп там, конечно, шумит пиздец с нее. Я аж охуел. Ну, шейдеры эти ебучие. Может, что слышно. На пятом Unreal игры сделал. Странно, там такой шум был, как будто под сотку. Да, понятно. Так, что по настройкам? Блять, опять в окне где-то заебало. Микрофон. Так. Смотрите, не на максимальный ставится. Поддержка HDD. Смешно. Так, вот это нахуй. Фрейм генератор, четкость, качество. Ну, вроде графон не особо блещет, но почему-то... Интересно, как будет работать без DLSS. Такое понять, что значит. Надеюсь, потянет. У нас пока смотр игры. Посмотрим, что из себя представляет. Фокус Entertainment, это эти, которые Плагутейла и все такое. Это издатель вроде как сегодня, не разработчик. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red,
You best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. And I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ну, выглядит, блин, прикольно. Я не знаю, что говорят, что говняная графика. I wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Чем-то на Плагутейл похоже. Здорово, Олег. Да не знаю, выглядит вообще отлично. Хуй знает, что, бля, пиздят на игру. Хули, зажрались, блядь. И работают вроде пока good nice. Для 5-го от Unreal, блядь. Зум прикольный. Ну, Плагутейл похоже на Реквием. В принципе, та же фирма издает. Темно, конечно, пиздец. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Метро, этот, VR только. Видел. Здорово. Это VR-овская версия, это нам не интересно. Посветлее сделать. Посветлее.
идет, посветляет. Блять, мне что-то с глазами сегодня, пиздец. Болят глаза, нахуй. Ну и где посветлее? Должно быть здесь. А, вот это. А, ну да. Позволяю. Ну, и как, и что, блядь? Позволяет мне, ну, короче. Да вообще не похоже на лайк. Не похоже. Похоже, говорю, на плагу Тейл. Чуть такое, блядь. Те же издатели, что и плагу Тейл. И вообще, как бы это... Focus Entertainment вообще заебатая фирма, они прикольные игры делают. Ты про фильм имеешь в виду? Так и пиши фильм, блядь. Пиши кино, блядь. Я ж не понимаю. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Напоминает этот еще. Как он называл? Dark Souls напоминает вот Looks эти. steady enough. Dark Souls и этот. Antea. Про самурая это. Секира. Дэдпул, так там ничего не показали. Хуй знает. Слишком пошлятина дохуя опять. Мне уже не нравится такое. Я, видимо, старею. Не люблю пошлятину. Опять эти гейские шутки, блядь, ебические. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Марвел уже все, блядь, в Comedy Club превращается полный. I can break my way through here. Блин, мне не нравится на R1 вот эти вот удары. На Секира похоже, блин. Куда идти-то, блин? Отдает Dark Souls, блядь, что мне не очень нравится. Любимая протискивание. Ну, конечно, Unreal 5 тут, я бы сказал, если честно, на минималках используется. Тут уж совсем его практически не чувствуется. Блять, на 0 отпрыгивание какое-то. Ну да, говорю, блять. Механика соусов. Ну, так и есть. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Тут, возможно, и без DLSS нам можно будет играть, судя по всему.
кожу. А что тут с Лутецким? Ну да, простенько как бы. More wanderers. Behind you! Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. However, this doesn't bode well. Time to leave for good. I could beat you in my sleep. Блейд на минималочках. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Альфа-самец. Too slow. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second.
full welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark, but the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Слишком темно, блядь. Оружие даже не видно, блядь. Блядь. Whatever's going on here, I suspect it to be a little worse than the devil's work. Must be. Letting a Scots Catholic walk about unchallenged. Игра нормальная, не знаю, что этот, There's the что inn. пиздят на нее. Один хуй зашла она все равно. Я не знал про эту игру, если что. Чисто увидел на стриме у человека. Как бы я не в теме был, что она вышла. Может быть, видел, конечно, но что-то я не помню. Где у нас таверна? Аватар у меня в процессе. Все ж видно на стримах. Какая у тебя лучшая игра прошлого года? Хуй знает. Чтоб список бы сказали бы, я бы, может, сказал бы. Так я не могу сказать. Ну, тогда я же заебанный весь. А, вот, не за гостиницу. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. Привет, Аквип. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith.
Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. А что в том году-то Our выходило? Я не faith помню. Я вот sustains сейчас us. думаю, We are still very much in shock. что в том году выходило? Our Какая игра shock at пиздатая? Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting Ну, to meet the Resident Evil я не same fate. считаю хорошей игрой. We could have Четвертый. been miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed В том select году woman вроде can бы be мало игр brusque. выходило. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Финалка 16-я Sitting неплохая. here, doing nothing, FPS we're маленький as только. lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise Ничего такого in не было. ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? Я вот только одно не пойму, что чернокожая женщина делает в 1600 году, еще и главное. Our company has suffered terribly. Повесточка какая-то. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in Dead the Space, cemetery. наверное, ремейк мне Indeed, понравился it distresses единственное в me том yet году. further to tell you that we do not Финалка. know what so tragically cost him his life. 16-я. Вроде бы ничего больше не было интересного. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Типа это главный вопрос, а это дополнительное. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads.
Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Я удивлен, что эта игра очень хорошо работает. Я просто в шоке, блядь, если честно. На анриловских движках на старте, блядь, игры пиздецки хуёво работают. А тут прям чуть ли не идеально все. Угу. Ну-ка, что DLSS отключить? Видно, без DLSS работать. Что такое масштабирование разрешения? Почему нельзя полностью отключить эту хуйню? DLSS, ну. Не понимаю, что такое 87%. Ну да, смотрите, без DLSS вообще летает. Ну, пока летает. %, это что, блять?
Кто-нибудь знает, что такое 87%? Масштабирование разрешения. %. Масштабирование разрешения. Хуй знает, в какую сторону-то крутить. Типа в большую хуже, в меньшую лучше, или что, блять? Я не понимаю, что это такое. Почему я не могу убрать, блять, полностью сглаживание? В смысле масштабирование. Хуй знает, блядь. По-моему, хуже стало выглядеть, нет? По-моему, мыло появилось. Да. Получается, в меньшую сторону хуже. Это 50% от типа от максимального. Да. Сразу четкость неебическая. Это типа в меньшую сторону, значит разрешение меньше становится. 100 это типа натив получается, а 110 это круче натива. Но это не точно. Посмотрим. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day. Будет сделался сам лучше выглядело. These people have no idea what they're up against. Такая же хуйня, кстати, в Старфилде была. С масштабированием. Этому тоже не... О, это ж Ведьмак, ёпт. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Ну, вот это как бы... Хуевовасто сделал. We should go to Esther. Режим. I think the governor said their house stood above the docks. Как на середине-то прочитать? Ну, игра отлично работает. Пока что вообще без всяких этих. Ни одного стартера, глюка, ничего нету. Без DLSS. 110 масштабирования. То бишь выше, чем натив. Получается. Так, нам на желтую метку. Ты кто? Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. Такое, You типа, look like you can а-ля handle Ведьмак, yourself. короче, игруха. Больше всего напоминает.
Если все вместе подытожить, ну, похоже на Ведьмака. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Боевая система Dark Souls взята. Типа. What's your Сама role игра here, Ведьмак. if you don't mind me Вообще asking? один в один Lately, I практически. do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clapwagger. Поставлю-ка я DLSS обратно. Что-то мыло, блядь, в мотиве. Почему-то называется временное сглаживание. Это ТА. ТА, кстати, мыло дает. Короче, лучше ставить DLSS. Качество. А, вон DLA есть. Это типа почти натив, ёпта. Блин, а тут фрейм-генератор я хуй знает зачем нужен. Это я вообще не знаю для чего. Эта игра вообще летает просто даже без DLSS. Ну, на этой конфигурации, конечно. Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. DLA это I типа, pity he'll блядь, get 'em all killed. натив. Нативное разрешение. Только улучшенное сглаживание. Посмотрим. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Да, salt с pennington, DLSS there'd be no картинка town left получше at все all. равно. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty. The captain does. Видяха даже не напрягает, 70%. Все, поговорили. Well then, thank you for your help. Ну, даже, смотрите, Ай. дождь копает. Все видно даже. Чё хочешь, ставь настройки, все заебись. Да. Ну, тут, конечно, слишком не потели над Unreal 5 над графоном. Да, блин. Анимация лиц прикольная здесь сделана. Очень хорошо. Antea, Red. Come in. Сюжет интересный, кстати. Жалко, озвучки нет. Субтитры читать неудобно. Ничего не понятно. На стриме имеется в виду. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now.
We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. Я раньше с другим кодеком стримил. Сейчас у меня старый кодек стоит. But I have no answers. Nor do I now have a husband. Но новый кодек я не знаю, когда я перейду. Хуй его знает. Денег нету вообще. How were things, you know, before all this? Вообще надо в хате ремонт делать, а не компы покупать. It was a busy and exciting time. Все развалилось Charles нахуй. immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. Надо 40-60 либо 40-70 покупать для этого, I для can't imagine стриминга it's the same. новым кодеком. Так что-то я не уверен, что 40-60 будет вытягивать. Что-то я вроде читал, что там у них разные эти кодировщики по качеству. Чем выше модель, тем лучше. Или одно и то же. Я так и нихуя не понял. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Даже спросить не у кого. Fairfax Haskell is well read Никто and не шарит в educated, стриминге особо. but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patrons. Сейчас лучше купить приставку, эту медиа-приставку для телевизора, и тогда все нормально будет работать. I find Там 4К стримы вообще летают у них. But I think she has a good heart. A fine hunter by Просто all на accounts. телеке железо Captain слабо. Pennington comes Почти with у a всех. reputation for soldiering. He comports himself У with меня a wide приставка dignity, but куплена, I suspect там that вообще beneath it all, YouTube летает he's с таким, just блядь, свистом, ёпт. sad. Что на телеке уже YouTube тормозит у меня, подтормаживает. Ну не прям что тормозит, а именно долго открывается, там перелистывается, мотается, тупит. С приставкой вообще все летает со скоростью света, блядь. Приставки-то недорогие. Берешь Xiaomi Mi Box и вперед. Ничего лагать не будет. Она 8К стрима даже тянет без проблем. Телек все это шляпа. Телек должен стоить 1300, блин, чтобы он нормально тянул 4К своим плеером. А так 4К контент смотреть либо на компе, либо на... И то на компе 4К, чтобы смотреть, нужен провод мощный. Там в основном стримы на провод ложатся. Ну, в смысле, видео эти ролики с Ютуба, они в основном с процом обрабатываются, почему-то они видяхой. Поэтому i7 нужен. Или i5 какой-нибудь 12-го поколения. Минималка. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will. Поэтому лучше медиа-приставку берите и не парьтесь. Она там 5000 стоит. Ну, 5 это потолок. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Ну и кабель хороший. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Один подсказка. Ваша подруга Антона Радова. Шивы свое якорь, хоть по морю скорби.
Привет, Антония. Антония. Ага, Антония. Блять, Антония. Как только карамелька, ёпта. Барбариска, блядь. Карамелька. Hello. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. Что-то чат в последнее время вообще мертвый, блядь. Никто ничего не пишет практически. Онлайн большой, а никто не пишет. Что-то народ какой-то весь запаренный. Как и стример тоже, блядь. Вообще настроение нулевое, блядь. Very kind, but a long day ahead of us. Don't want to bother you. I don't have much. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Так, это я читал. Вот если бы я был бы разработчиком игры, я бы, блядь, уже миллион раз об этом говорил, я бы делал записки и всякие хуйни после прочитывания исчезали бы нахуй у меня. Чтобы не было вот этой хуйни по 10 раз висевшей. И ты повернулся и не понимаешь, что ты прочитал, блядь. А все, что прочитано, закидывается в архив, в опции, что ты хочешь повторить. Ну, чтобы вот это, блядь, не мешалось нахуй человеку. Это, блядь, вот я не понимаю, настолько надо быть, блядь, непрошаренными. Вот я вот не помню, вы смотрели это или нет. Вот пиздец какой-то. Это вот дохуя таких игр. Немерено, блядь. Я не понимаю, это сложно так сделать или что? Для чего это сделано? Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your Нет, piano на телеке нельзя писать в чат. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Это уже компьютер будет. Это на планшет, либо ноутбук. Вот, по-моему, коробку я тоже открывал. Ну вот пиздец, да? Вот реально, блядь, разрабы, блядь, иногда поражают своей тупостью. Ну это вот просто очевидная вещь, блядь, на первый взгляд. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Хотя вот эту хуйню Although Mr. должны Baxter тестеры agrees- предлагать, которые игру That was тестят. nice of Ну him. типа, чел, вот смотри, можно так вот сделать, можно так вот. Блядь. This is Charles's. Такое ощущение, как будто только It's деньги, like he блядь, never зарабатывают. Больше нихуя не надо. А ебись оно все конем, блядь. Какая-то музяка тут сплошная, блядь. Смойте кабинет, смойте спальню. Вроде тут все, значит, туда. Ну, как ты себе представляешь писанину на телевизоре? Вот как ты себе это представляешь? Ты будешь с пульта хуярить? Ну, клаву подключать это такое себе. Ну, подключишь клаву, будешь клаву писать. Ну, хуй знает, блядь, такое себе, блядь, удовольствие. Тем более, чат Ютуба на телевизоре, он не все сообщения пропускает. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Самое удобное смотреть на телеке и писать с телефона. Я считаю, это самый удобный способ, как я делаю. О, смотрите, да, предмет взяла, блядь. И исчез, ёпта. Почему с остальными так нельзя сделать? Ну, вот у меня пульт с этим, с мышкой, и что? То бишь ты будешь, блядь, набирать текст на телевизоре, да? Охуенно. Да. Got enough books, Charles?
Ты просто не понимаешь, насколько это, блядь, отстой, поэтому этого и не сделано. Ты думаешь, почему разрабы этого не сделали? Потому что это неудобно. Поэтому на пульте сделан голосовой поиск. Голосовой ввод. Я же понимаю, если ты голосом будешь текст вводить. И то такое себе, блядь. Будешь разговаривать с телевизором, блядь. Кто-нибудь со стороны подумает, ты ёбнулся. Для этого есть планшеты, телефоны. Специально. Поэтому никто не заморачивается этой хуйней, потому что это неудобно. Либо компьютер, естественно. Да и вообще, когда смотришь стрим, вообще так впадло что-то писать, я по себе сужу. Я смотрю стрим, и мне так вот вообще влом писать. Просто пиздец. Если ты смотришь телек. Стримы. Банишер. Типа Ведьмака игруха. Новая. Наподобие. Про экзорцистов. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back Ну, then. хорошая игра, хорошая. В принципе, мне нравится. You were. Still. Единственное, что черная женщина, конечно, блядь, не очень. Ну, вот похуй. Не в этом дело. Бля, я таких карт уже миллион лет не видел, разложенных пополам глобус. О, ключевой предмет. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Пиздец тут, конечно, блядь, писанина. Еще мне в этой игре, знаете, что раздражает? Смотрите, когда смотришь, да, издалека, ну, типа точка, да, я все время поначалу думал, что на нолик нажимать. Ну, реально, блядь. Почему нельзя было сделать просто точку какую-то или что-то? Ты думаешь на джойстике, что на нолик нажимать. Я жал нолик. Подходишь, тебе пишут X нажмите. Какой-то, блядь, диссонанс, нахуй, получается. Тоже вот одна из фишек, блядь, которые можно было не делать. Ну, видели, да, внизу надпись «Выйти», как она выглядит? Точно так же, как и ты, когда подходишь. Вот видите, внизу «Выйти». Посмотрите, какой значок. Такой же значок, как и вот эта вот хуйня вот на предметах. Ну, блядь. Минус, мелочь такой, блядь, ну нахуй неприятно. Ведь это все можно же было на стадии разработки, блядь, сделать красиво. Для этого же ебланы сидят, тестят игру. Целый штат, блядь, там их за 10 человек, даже больше. И не один день они это делают. Remember when he started to wear these to look wiser and older? Взяли бы меня какую-нибудь пиздатую компанию тестить игры, блядь, я бы нахуй там, сука, устроил бы, блядь, пидорасом. Кучу идей бы. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Стопудово берут, блядь, в компанию этих товарищей, не фанатов игр. Блядь, 100%.
Судя по тому, что какое говнище, блядь, не оптимизированное выходит. Да, бы тут вот озвучку вообще было бы заебись. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Зато там Райдер зато озвучили, блядь, нахуй никому не нужны. Я не понял, тут надо что-то совмещать или надо просто что-то искать, чтобы эта хуйня прибавилась? Там какой-то, блядь, Кину Ривз, ёпта, стоит, блядь. Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. А так игра, конечно, блядь, заебись, особенно оптимизацию. Пиздец, конечно, я в ахуе. Уже сколько игр не видел, чтобы они идеальными, ну, как бы не идеальными, а так хорошо работают все, блядь. Такое давно уже такого не было. Тем более, говорю, анриловские движки. Esther, Это самое галимое, то, что сейчас есть. How may I help? Самое, что сейчас глючно, это как раз вот анриловские движки. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? Надо заканчивать, что мне там надо еще кино докачать I do not want to believe he is gone. в коллекцию. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. That we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep I see Чел my под Том husband Райдером falling, написал, блядь, сообщение, это не играбельно. Конечно, не играбельно, all блядь. hear him. Шляпа, None блядь. respond. He plummets on into the Том bottomless Райдер, pit. конечно, меня сегодня вообще Poor пиздец Charles. расстроил, блядь. Ёбаный ты ад. Мне, конечно, не ждал ее, но такое, блядь, не надо так делать. Такая франшиза охуенная. Так делать говняно. Просто на отъебись, блядь. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Осмотрите кладбище. Прикольный домик. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Такая подорвалась, блядь, сидела, You'll be тут alright. решила пиздануть что-то. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same.
Be careful. Aye. You too. Ты тоже. А что, разделились, что ли? Девка какая-то сарацинка, блядь. Метку нельзя ставить. Ну, блин, прикольно. Прикольно, прикольно. Я рекомендую. Если вы, конечно, слушаете мои рекомендации, как профессионала с нижнего интернета, самого низов. Я рекомендую. Причем работает все очень хорошо, блядь. Судя по тому, что мы можем без DLSS играть и DLA ставить, мне кажется, изи на слабых компах вообще будет без проблем работать. Даже уверен. Даже уверен, что будет хорошо везде работать. Даже на 1660, я думаю, будет заебись. Full HD. You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Блин, ну лица круто сделаны, вообще офигенски. Анимация и сами лица у людей, даже у обычных. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Я бы, говорит, стуканула, но, типа, блядь, не знаю, это нихуя. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Да, нам и нахуй не надо твои сны, блядь, слушать. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Такая думает, что Since тут you кому-то ask, что-то I интересно. came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, Блин, музыка the прикольная, curse sits вообще мне there too. нравится, в тему. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Все, пока, ёпт. You may have your time back. Не звони мне with my больше. thanks. Well, thank the Lord for that. Хотя навряд ли у тебя есть сотовый телефон. Даже кнопочный, и даже этот, как его. И даже дисковый, бля. Здесь еды нет. К чему это, блядь, написано? Так, а тут в любом месте можно записаться? О, ну вообще игра чуть ли не шедевр, ёпт. Высадка, блядь, в Нормандии. Ладно, ребятуши, давайте. Всем удачи, спокойной ночи. Кто в записи будет смотреть, респект. Всем, кто смотрел, респекта, уважуха. Кто хочет Дида поддержать в тяжелое время, ссылочки в описании. Так что давайте увидимся еще сегодня. Не один раз, я думаю. Если все будет заебись настроением. Настроение не в пизду, сразу говорю, блять, может перерыв сделаю. Блять, хотя я так мало стримлю на самом деле. Да, ладно, чем передумаем. Давайте, всем удачи. Пока-пока.